Hello everyone, hope you're all doing good. This is Dr.Archana doing MD Homeopathy, Department of Organon of Medicine. So in this session, we will just go through the theory of chronic diseases by Dr. Hahnemann. This is the most important and well-versed literature, okay, as we all know. So I'll just go through the theory of the chronic diseases literature. In this session we are going to discuss about the what we say, the nature of the chronic diseases, okay. So without getting late, we'll go through the session. And here comes the title of the book, the chronic diseases, their peculiar nature and their homeopathic cure. Okay, this is the title of the book. As the title itself says, the literature is regarding the nature of the chronic diseases, okay, and also the homeopathic cure. So in this session we'll just go through the nature of the chronic diseases, okay. This literature usually contains all this context, that is nature of chronic diseases, symptoms of latent psora, cure of the chronic diseases, psychosis, syphilis, psora, and the medicines regarding. So the what is actually the originate, what is the foundation of the discovery of chronic diseases by Hahnemann. Okay, what is the foundation of discovery of Hahnemann means nothing but we all know that there are a lot many chronic diseases prevailing, okay, from many decades. So if we can see that, okay, at the time of Hahnemann also, he noticed that the acute diseases are getting cured, okay, whereas the chronic diseases are getting recurred again and again even after the after selecting the homeopathic simillimum, okay, after even after correcting the external maintaining or exciting causes and all. But why these chronic diseases are not getting cured in permanent? So the permanent cure must be, okay, the permanent cure of the chronic diseases must be with the proper procedure and also with the knowledge of the chronic diseases only. So it is nothing but the chronic diseases అనేది ఏంటంటే, this literature is nothing but a guidance to every physician to how to approach the chronic disease. And if at all, if we only know the nature of the chronic disease only, we can come to know the its manifestations, అంటే chronic disease యొక్క expression అనేది we can come to know then only. And what is the solution for this permanent cure of chronic disease అనేది కూడా ఈ లిటరేచర్ లో అంతా మనకి ఇచ్చారనమాట హ్యాన్మెన్. సో దట్ ఈస్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ దిస్ థియరీ, డిస్కవరీ ఆఫ్ థియరీ ఆఫ్ chronic diseases by Hahnemann. So friends, as we all know, the homeopathy has its own nature of, has its own style of treating the diseases, okay. Nature of chronic diseases, in this session we will just only go through the nature of the chronic diseases, and దీని కంటిన్యూషన్ అన్ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్స్లో చూద్దాము, యాజ్ ఇట్ ఈస్ అ లిటరేచర్ వెరీ బ్రాడ్ వన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్సో ఫర్ ద బిగినర్స్. సో if you go through this session, I'm sure that you will understand what is the nature of the chronic diseases, okay. Every physician must know the nature of the chronic diseases, then only we can have the solution for the permanent cure of any chronic diseases, okay. So let's start our session, okay. Treatment with large doses. So what is here, what is his intention here is, I'll just read out and explain you in clear. The treatment with the large doses and some methods like pain killing, narcotics, injections, fomentations, laxatives and all. So what is here, it's here, what is the intention of Hahnemann here is that by using the larger doses and certain techniques like injections, using the laxatives, it still aggravates the condition, okay. That is what he want to tell here. So with his own observations and many observations throughout the prolonged duration, he has given us the some conclusion that why this large doses and this type of techniques like injections, fermentation, laxatives and all these techniques are even mere giving the aggravation of the earlier sufferings, okay. So this is not in case of homeopathy. He wanted to tell us that this is not in case of homeopathy. Why? Because we go through the smaller and minimum doses, okay. So we can see here, instead of chronic diseases,
Instead, the chronic diseases is removed in small doses with the true effects of the drugs. Okay, even the chronic diseases are getting cured. It can be overcome, it can be cured, and it can be removed with the only smaller doses. Okay, this is the special feature in the homeopathy, as we know that we have our own manner of treating the diseases, not only the acute diseases and not only the idiopathic diseases. Okay, even to stop the sequel also. Okay, even without the sequel, even without the complications also, we can remove the diseases with the smaller doses. So here ఈ టెక్స్ట్లో ఏంటంటే he wanted to tell us about the difference between the large doses and the way of techniques used to remove the chronic diseases. Again, next line చూద్దాము. Next, repeated exposure of ailments like gross errors of diet, change of weather, violent exertion of body and mind, which was earlier overcome, and some new symptoms are getting aggravated by concomitants which was removed homeopathically. This would be definitely because of its underlying foundation of psora. So in the earlier beginning literature lone we can see that psora anedi underlying ఫౌండేషన్ ఫర్ ఎనీ డిసీజెస్ అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనం చూసిన డయట్ చేంజెస్ కానీ, చేంజెస్ ఆఫ్ వెదర్ ఎక్స్పోజర్ కానీ, ఓకే, వాయిలెంట్ ఎక్సర్సైజెస్ కానీ, మైండ్ యొక్క డీవియేషన్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ అంటే హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ ఎనీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా కూడా if it is existing అంటే we call it as maintaining causes, okay, exciting causes, ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ we cannot expect cure అనమాట even after taking the simillimum. ఓకే, సో ఇలా అండర్లయింగ్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ సోరా అని ఎందుకు అంటున్నారు? డెఫినెట్లీ ఇవన్నీ కరెక్షన్ చేసినప్పటికీ ఇలా మెయింటైనింగ్ కాజెస్ వీటన్నిటిని మనం ఏమంటాము అంటే కూడా లైక్ అబ్స్టకల్స్ ఫర్ ద క్యూర్ అని చెప్తాము. అంటే నథింగ్ బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ అబ్స్టకల్స్ ఫర్ ద క్యూర్, ఓకే, విచ్ ఈస్ లీడింగ్ టు ద ఇంప్రాపర్ permanent cure. And there will be no permanent cure if at all we are exposing to any maintaining causes like these many examples we have quoted here. So ila external obstacles కానీ ఇలాంటి maintaining causes కానీ అన్నిటినీ మనం కరెక్షన్ చేసినప్పటికీ if there is no cure, okay, if there is no cure, definitely there will be underlying psora అని చెప్తున్నారు అనమాట. that is the intention here. okay, నెక్స్ట్ ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ ద మెయింటైనింగ్ కాజెస్. మనం ఇంతకుముందు లాస్ట్ లైన్లో చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా మనకి ఏమర్థం అవుతుంది? దీస్ యాక్ట్స్ యాజ్ సమ్ obstacles, okay, to the cure of disease where there will be no more improvement seen. నేను earlier slide లో చెప్పినట్టుగానే ఏంటి, ఇలాంటి obstacles ఏవైతే ఉన్నాయో these are also one of the reason for not getting permanent cure అని చెప్తున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి? డిస్పైట్ ఆఫ్ కరెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఎక్స్టర్నల్ ఎయిల్మెంట్స్ there will be little delayed in its progress with homeopathy and may even worse from year to year. సో ఇలా అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన లిటరేచర్ ద్వారా హ్యాండ్మెన్ యొక్క ఓన్ అబ్జర్వేషన్ని, ఆయన యొక్క అబ్జర్వేషన్స్ని, ఆయన యొక్క డౌట్స్ని అలాగే లిటరేచర్లో మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట. అయితే ఇలా డిస్పైట్ ఆఫ్ అంటే ఇలా అబ్స్టకిల్స్ని కానీ ఎక్స్టర్నల్ ఎయిల్మెంట్స్ని కానీ అన్నిటిని కరెక్షన్ చేసినప్పటికీ క్రానిక్ డిసీజెస్ ఆర్ గెట్టింగ్ రిపీటెడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అనమాట ఇన్ త్రూ ద అబ్జర్వేషన్ అకార్డింగ్ టు ద హ్యానిమన్. సో ఆయన యొక్క కంక్లూజన్ ఏంటి, ఈ క్రానిక్ డిసీజెస్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి అంటే, బిగినింగ్ వాజ్ ప్రామిసింగ్, continuation less favorable, and outcome is hopeless. So why? Because the exact nature of the chronic disease అనేది తెలిస్తేనే మనకి we can be able to wipe out the underlying cause and we can get the permanent cure. సో అర్లియర్గా ఏంటి, హ్యానిమెన్కి దిస్ డిస్కవరీ ఆఫ్ అంటే బిఫోర్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజెస్ అర్లియర్గా ఏంటంటే హీ ఈజ్ అనేబుల్ టు గెట్ ద పర్మనెంట్ క్యూర్స్ అనమాట. దాని యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే, ఈ లైన్ యొక్క ఇంటెన్షన్ త్రూ హిజ్ అబ్జర్వేషన్, ఈ బిగినింగ్ అయితే బిగినింగ్ వాజ్ ప్రామిసింగ్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ ద హోమియోపతిక్ సిమిలిమమ్ వాజ్ గివెన్, ఓకే, బిగినింగ్ వాజ్ ప్రామిసింగ్, కంటిన్యూషన్ లెస్ ఫేవరబుల్ అండ్ అవుట్కమ్ ఈజ్ హోప్లెస్. ఓకే, బికాజ్ అంటే ఇలా అక్యూట్ డిసీజెస్లో ఇచ్చిన విధంగానే క్రానిక్ డిసీజెస్లో కూడా సిమిలిమమ్ ఇవ్వడము, ఓకే, ఇలా చేయడం వల్ల అంటే హీ ఈజ్ నాట్ గెటింగ్ పర్మనెంట్ క్యూర్. Okay, the question here is, what was the reason for thousands of unsuccessful cure diseases of chronic nature? Okay, ila many chronic diseases ni why we are not able to cure permanently, what is the reason అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఓకే,
నెక్స్ట్ నంబర్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ అంటే కొన్ని ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ చేసుకున్నాడు అనమాట హ్యానిమన్. అంటే వై, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ నాట్ గెటింగ్ పర్మనెంట్ క్యూర్ అంటే హీ అజ్యూమ్డ్ దట్ ద నంబర్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ప్రూవ్డ్ సో ఫార్ మైట్ బి వెరీ ఫ్యూ. మేబీ మెడిసిన్స్ ఇప్పటి వరకు ప్రూవ్ చేసినవి అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ హ్యానిమన్ ఇవన్నీ ఈ వర్డ్స్ అన్ని. సో ఆయన ప్రకారం ఏంటంటే ఈ మెడిసిన్స్ సోఫార్ ప్రూవ్డ్ మేబీ వెరీ ఫ్యూ అని అనుకున్నాడు. అంటే అన్ని డిసీజెస్ని కవర్ చేయగలిగే మెడిసిన్స్ మనం ప్రూవ్ చేయలేదు అనుకున్నాడు. అగైన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ మైట్ నాట్ బి కరెక్ట్. సో అప్లికేషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అంటే నథింగ్ బట్ అవర్ అప్లికేషన్ ఈస్ విత్ స్మాలర్ డోసెస్, సింగిల్ డోసెస్ అండ్ ఆల్సో ద సిమిలిమమ్. ఓకే, ఈ అప్లికేషన్ అనేది మైట్ బి రాంగ్ అయి ఉండొచ్చు అనుకున్నాడు. అండ్ వాట్ ఈస్ దేర్ టు ప్రివెంట్ ద క్యూర్ ఇన్ క్రానిక్ డిసీజెస్ whereas it is the same vital force which is restored in acute cases. Again here doubt enti, the same vital force. So we are concerned with the some supreme power, vital force which is guarding our whole human being అనేసి. సో ఈ బాడీలోని వైటల్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో విచ్ ఈస్ యాక్టింగ్, విచ్ ఈస్ గెటింగ్ రికవర్డ్ in case of acute cases, but whereas it is the same vital force which is not reacting in case of chronic diseases. Why this so happens anesi. So this is the main doubt anamata. Also in non-venereal chronic diseases recurring again and again. ఓకే, మనం ముందు చెప్పుకున్నట్టు ఇలా క్రానిక్ డిసీజెస్ మళ్ళీ రికర్ అవుతున్నాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ రీఅపరింగ్ ఎవ్రీ ఇయర్. ఓకే, ఎవ్రీ ఇయర్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ప్రాపర్ హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్. దిస్ ఈస్ ద డౌట్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ దట్ ఆల్వేస్ వీ షుడ్ లుక్ ఇన్ టు ద డీప్ సీటెడ్ ఒరిజినల్ డిసీజ్. హ్యానిమన్ కేమ్ టు నో దట్ మనకి డిసీజ్ గురించి అంటే ఒక డిసీజ్ మేనిఫెస్టేషన్ లో కనిపించే సిమ్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ ఈస్ నాట్ ద ఒరిజినల్ డిసీజ్. There will be the underlying original disease which is manifesting in the form of many symptoms anamata. So ikkada manaki Hahnemann em cheptunnaru, it is that always we should look into the deep seated original disease but not to combat only the disease present before our eyes. మనకి కనిపించేవి, మనం పర్సీవ్ చేయగలిగే, మనం చూడగలిగే సిమ్టమ్స్ త్రూ అవర్ సెన్సెస్. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ ద ఒరిజినల్ డిసీజ్. దేర్ విల్ బీ ద అండర్లైన్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ దట్ డిసీజ్. సో వీ షుడ్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్ అనమాట. సో ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ లీడ్స్ టు the theory of chronic diseases, discovery of theory of chronic diseases by Hahnemann anamata at the time of 1816 or 1817. Okay, at the time of 1816 and 1817, okay, he came to observe the nature of the chronic diseases. And next enti, a physician must first find out as far as possible the whole extent of all the accidents and symptoms belonging to the unknown primitive malady. ikkada unknown primitive malady anedi just మేక్ ఇట్ హైలైట్. ఎందుకు అంటే మనం ఇప్పుడు ప్రీవియస్ స్లైడ్లో చూసిన లాస్ట్ లైన్ ఏంటి, he wanted to know as the unknown primitive malady. Unknown primitive malady అంటే prior thing which is spoiling the health, that is leading to the chronic diseases అనేది we should know. Origin of the disease, సింపుల్గా చెప్పాలంటే origin of the chronic disease అనేది we should know. Okay, by this we can victoriously wipe out the whole extent of disease appearing in various forms. So by only knowing the origin of the original disease, then only we can wipe out the exact cause of the disease, and in the same way we can expect the permanent cure. Okay, in various forms antunnam, extent of disease appearing in various forms. manaki further ga inka ponu konni slides lo nenu clear ga cheptanu. Various forms ante entante extent of disease appearing in various forms ante మనం ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టు మొదట్లోనే సోరా ఇస్ ద అండర్లైన్ కాజ్ అని చెప్పుకున్నాం అనమాట, మయాజం అనేది. సో సోరా, దిస్ మయాజం అనేది ఇట్ నాట్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఇన్ సింగిల్ ఫామ్. ఒక సోరా అనేది ఇచ్ డిసీజే కాదు, ఒక స్కిన్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ద్వారానే కాదు, ఇట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. సో అదే అనమాట ఇక్కడ రీజన్ ఏంటి, ఈ లైన్కి యొక్క మీనింగ్. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ వైప్ అవుట్ ద హోల్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ డిసీజ్ అపియరింగ్ ఇన్ వేరియస్ ఫార్మ్స్. ఓకే, ఒరిజినల్ మెలడీ సార్ట్ ఆల్సో మస్ట్ బి మియాస్మాటిక్. మనం ఏదైతే సెర్చ్ చేయబోతున్నామో ఒరిజినల్ మెలడీని మనం చూడాలి అని ఏదైతే చెప్తున్నామో ఇట్ మస్ట్ బి మియాస్మాటిక్ అని అంటున్నారు అనమాట. సో నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఏంటి రీజన్, మయాజం ఈజ్ ద ఆరిజిన్ ఫర్ ద ఎనీ క్రానిక్ డిసీజెస్ అనేది ఇక్కడ ఇంటెన్షన్ అనమాట. క్రానిక్ నేచర్ ఈజ్ దట్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, క్రానిక్ డిసీజెస్ ఎలా ఉన్నాయి
అంటే it cannot be removed, neither are removed by strength or any robust constitution. Okay, it can never be overcome by the most wholesome diet or order of life, nor will die out of itself. అంటే ఏంటి దీని మీనింగ్? క్రానిక్ డిసీజ్ యొక్క నేచర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ కెనాట్ బి రిమూవ్డ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్, ఇట్ కెనాట్ బి క్యూర్డ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. అదే మనకి లైఫ్ లాంగ్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ it will ultimately throughout the life of human being it will be continued anamata. Okay, it is even more aggravated year to year. Okay, through a transition into another other or more serious symptoms till the end of the man's life. Okay, this is the meaning anamata. Okay, nature of the chronic disease, dani yokka nature ela untundante chronic diseases, it will be aggravated from year to year. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఆల్సో దెర్ ఆర్ సమ్ అబ్స్టకిల్స్. మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నట్టు దెర్ ఆర్ సమ్ అబ్స్టకిల్స్ అనమాట which acts as obstacles for the permanent cure. Okay, even after giving the some proper homeopathic simillimum also, because of these obstacles we cannot expect the cure anamata. Okay, psora ikkada present enti manam psora miasms anedi reason for the underlying chronic diseases ani cheptunnamu. So with or without its attendant eruption on the skin, its original malady that caused many complaints. So ikkada enti psora anedi it is not only manifested in the form of skin, with or without అని చెప్తున్నాము. సో either it may be in the form of skin eruptions, okay, it may be in the form of some epistaxis కానీ ఏదైనా hemoptysis, hematuria, like any frequent గా menstrual irregularities ఉండడము, frequent menstrual discharges ఉండడము, డ్రైనెస్ ఆఫ్ ద స్కిన్, ఇంకా డయేరియా, కాన్స్టిపేషన్, ఇలాంటి వాటన్నిటి ద్వారా కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది అనమాట సోరా, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్కిన్ మేనిఫెస్టేషన్స్. సో దిస్ మెలడీ అంటే ఈ డిసీజ్ యొక్క మేనిఫెస్టేషన్స్ అనేది సోరా ఇన్ని ఫార్మ్స్లో చూపిస్తుంది అనమాట. అండ్ ఆన్ అబౌట్ 11 years of observation, Hahnemann noticed that the most of the severe chronic diseases are due to psora. This is the ultimate conclusion anamata. Okay, on about 11 years of observation he came to know that there is some underlying miasmatic tendency because of which the chronic diseases are getting transformed in the form of different manifestations అని Hahnemann యొక్క conclusion. సో ఇక్కడ మనం ముందు చెప్పినట్టుగా కూడా ఏంటంటే not only the eruptions appearing on the skin but the what on the finger, many sarcomatous tumors కానీ, okay, and swelling of the long bones, ఇవన్నీ కూడా nothing but the manifestations of the psora. నెక్స్ట్ ఏంటి, నథింగ్ బట్ ది కంటిన్యూషన్ మన నేచర్ ఆఫ్ ద క్రానిక్ డిసీజెస్నే చదువుతున్నాము. సో ఈచ్ డిసీజ్ మేనిఫెస్టేషన్ డ్యూ టు సోరా ఆర్ డిఫర్ ఇన్ దర్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఇక్కడ మనం చెప్తున్నాం కదా, మనం సోరా యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది డిఫర్ అవుతుంది ఫర్ ఎవ్రీ డిసీజ్. ఈవెన్ ఆల్సో కెన్ సీ ద సెవరల్ కామన్ సిమ్టమ్స్, వీ కెన్ ఆల్సో సీ ద కామన్ సిమ్టమ్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఆల్ ద క్రానిక్ డిసీజెస్ ఇన్ మ్యాన్ కైండ్ కెన్ ఓవర్కమ్ అండ్ ఎక్స్టింగ్విష్డ్, దే నెవర్ పాస్ అవే ఆఫ్ దెమ్సెల్వ్స్. ఓకే, మనం ముందు కూడా చెప్పుకున్నట్టు ఏంటంటే క్రానిక్ డిసీజెస్ will never pass away by on its own, it will be even aggravated year by year. Okay, they must therefore all have the origin of chronic miasm. సో ఇలాంటి డిసీజెస్ అన్నిటికీ కూడా ఆరిజిన్ ఏంటంటే నథింగ్ బట్ క్రానిక్ మయాజం అని చెప్తున్నారు అనమాట హ్యానిమన్. సో త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ సోరా అనేది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ మోస్ట్ ఏన్షియంట్, ఓకే, మోస్ట్ యూనివర్సల్. వీ విల్ లెర్న్ సమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కదా సోరా అంటే ఏంటని. ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఏన్షియంట్, మోస్ట్ యూనివర్సల్, మోస్ట్ డిస్ట్రక్టివ్, మోస్ట్ మిస్అప్రిహెండెడ్ అంటే మిస్హ్యాండిల్డ్. ఓకే, మిస్హ్యాండిల్డ్ క్రానిక్ మయాస్మాటిక్ డిసీజెస్ అనేసి. సో ఏంటి, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద కాంటినెంట్స్ మీన్స్ త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ దేర్ ఈజ్ ఓన్లీ ద 3 types of miasms existing అని చెప్తాడనమాట హ్యానిమన్. లైక్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సోరా, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇచ్ డిసీజ్. ఓకే, సోరా డిసీజ్, ఇరప్షన్ ఆఫ్ ద ఇచ్ కానీ. Also syphilis, ante Hahnemann also called it as a venereal chancre, okay, venereal disease. And also psychosis, also called it as a fig wart disease. ఇలా సోరా, సిఫిలిస్, సైకోసిస్ అనేవి నథింగ్ బట్ ఈ 3 manifestations ఉన్నాయి త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఓకే క్రానిక్ డిసీజెస్ ఆర్ ప్రివైలింగ్ అని అర్థం అనమాట. సో సోరా ఇస్ ద ఓల్డెస్ట్ మయాస్మాటిక్ క్రానిక్ డిసీజెస్, హైడ్రా హెడెడ్ ఇలా. సో సోరా అనేది మెయిన్ అండర్లయింగ్ ఆరిజిన్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఇక్కడ మనం చెప్పాం కదా ఈ లైన్లో, they must be therefore all have origin of chronic miasms. Okay.
నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు బ్రీఫ్గా సోరా యొక్క హిస్టరీ చూసుకుంటే అసలు ఏంటి ఈ సోరా, ఈ క్రానిక్ మయాజం ఏంటి అని చూస్తే, సెయింట్ ఆంటోనీస్ ఫైర్ అనేది ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ the disaster, one of the disease prevailed many decades back అనమాట in the European countries. సో ఈ సెయింట్ ఆంటోనీస్ ఫైర్ అనేది ఏంటి, ఏన్షియంట్ టైమ్స్లో eruption of సోరా appeared as leprosy. మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నట్టు సోరా అనేది ఇట్ ఈజ్ మేనిఫెస్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ అనమాట, ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. క్రానిక్ డిసీజెస్ కూడా ఏం చెప్పుకున్నాం మనం, క్రానిక్ డిసీజెస్ విల్ బి అపియర్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ మేనిఫెస్టేషన్స్. అలా అర్లియర్గా ఏన్షియంట్ టైమ్స్లో ఈ సోరా అనేది లెప్రసీ లాగా అపియర్ అయ్యింది అండ్ ఇట్ సఫర్డ్ ద హ్యూమన్ లైఫ్ అలాట్. సో తర్వాత ఏంటి, వైల్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎంజాయ్డ్ అ ఫేర్ షేర్ ఆఫ్ హెల్త్, అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ మేనిఫెస్టేషన్ అంతే. బట్ రిమైనింగ్ బాడీస్ having the pure health. Okay, there is no deviation of the health in the internal body. So by 14th 15th centuries it appeared as the itch pustules. Okay, మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, అర్లియర్గా లెప్రసీ లాగా అపియర్ అయింది, నెక్స్ట్ ఇచ్ పస్ట్యూల్స్ లాగా, నెక్స్ట్ సోరిక్ మయాజ్మా ఇస్ కమ్యూనికేటెడ్ మోర్ ఈజీలీ, ఇట్ ఈస్ అ కంటేజియస్ అనమాట, ఇట్ ఈస్ కమ్యూనికేటెడ్ మోర్ ఈజీలీ అనమాట. ఓకే, ఈ ఇచ్ పస్ట్యూల్స్ అనేవి. సో then psora has become the most infectious and most general of all the chronic miasms. So psora anedi it became the most infectious anamata. Okay, generally chronic diseases lone, chronic miasms lone psora is the most infectious among all the chronic miasms. Okay, we can also call it as occidental psora. In the middle ages, in European countries and all, middle ages lo emaindante this leprosy and dreadful eruptions ద్వారా కనిపించాయి ఈ సోరా అనేది. ఓకే అని చెప్తున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్, నౌ the itch is repressed and unperceived within, and so after 3 centuries after the destruction of its chief symptom, external skin eruption, it plays a sad role of causing innumerable secondary symptoms. That is, it originates a legion of chronic disease. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, సి గైస్, నేను ఇప్పుడు కోట్ చేసిన ప్రతి సెంటెన్స్ అన్నీ కూడా లిటరేచర్లోనే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ సెంటెన్సెస్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ నాట్ మై ఓన్ ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్ అండ్ ఆల్. సో ఇఫ్ యూ గో త్రూ దిస్ సెషన్, ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ గో త్రూ ద ఒరిజినల్ లిటరేచర్ ఆల్సో యూ కెన్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. సో దట్ ఈజ్ మై ఇంటెన్షన్. సో ఇక్కడ ఏంటి, అంత లైన్ బై లైన్ ఇచ్చాను మీకు, క్రోనాలజీగా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. హ్యాన్మెన్ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటి, థియరీ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజ్లో ఏం చెప్పారనేసి. హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. సో ఇలా ఇచ్ అనేది ఏంటంటే, ఇచ్ అనేది సోరా అనేది ఎలా అయితే మేనిఫెస్టేషన్స్ చూపించిందో బై ఎక్స్టర్నల్ మేనిఫెస్టేషన్స్, ఎక్స్టర్నల్ స్కిన్ ఇచ్చింగ్, లెప్రసీ, ఇవనేవి ఇట్ హ్యాస్ రిప్రెస్డ్ అనమాట. అంటే whenever it has repressed with some techniques of like external applications ఇవ్వడం and other techniques use చేయడం వల్ల ఏంటంటే another it plays a sad role of causing innumerable secondary symptoms. That is, it originates a legion of chronic disease. ఇలా రిప్రెషన్ చేయడం ద్వారా many centuries వరకు ఇట్ వాజ్ ఓకే, బట్ ఆఫ్టర్ మెనీ సెంచురీస్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈజ్ ఈ ఇరప్షన్స్ అనేవి రిప్రెషన్ అయిన తర్వాత ఒరిజిన్ సెకండరీ మేనిఫెస్టేషన్స్ అనేవి చూపించాయి అనమాట ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రానిక్ డిసీజెస్ అని చెప్తున్నారు అనమాట. దిస్ లీడ్స్ టు ది క్రానిక్ డిసీజెస్ అని చెప్తున్నారు. సో గ్రేట్ ఫ్లడ్ ఆఫ్ నంబర్లెస్ నర్వస్ ట్రబుల్స్, పెయిన్ఫుల్ ఎయిల్మెంట్స్, స్పాజమ్స్, అల్సర్స్, ఓకే, నథింగ్ బట్ క్యాన్సర్స్, డిస్క్రేషియస్, ఇవన్నీ సెకండరీ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఇవన్నీ అపియర్ అయ్యాయి అనమాట. Okay, after repression of that great disasters, Saint Anthony's fire, leprosy, skin pustules, ఇవన్నీ రిప్రెషన్ అయిన తర్వాత సెకండరీ మేనిఫెస్టేషన్స్ అన్ని చూపించాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో దస్ సోరా బికేమ్ ద మోస్ట్ యూనివర్సల్ మదర్ ఆఫ్ ద క్రానిక్ డిసీజెస్. సో ఇలా రిప్రెషన్ అయిన తర్వాత అపియర్ అయిన కండిషన్స్ అన్నీనే నథింగ్ బట్ క్రానిక్ డిసీజెస్. సో నథింగ్ బట్ సోరా అనేది అకార్డింగ్ టు దిస్ హిస్టరీ, సోరా అనేది క్రానిక్ డిసీజెస్కి, ప్రతి ఒక్క యూనివర్సల్ క్రానిక్ డిసీజెస్కి రీజన్ అని చెప్తున్నారు హ్యానిమన్.
సో మనం చెప్పుకున్నట్టు ఏంటి, సోరా అనేది ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద డిసీజెస్. ఓకే, ఆల్ ద యూనివర్సల్ క్రానిక్ డిసీజెస్ అన్నిటికీ సోరా ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్ అని చెప్తున్నారు. ఆల్సో సమ్ సిఫిలిస్ అండ్ సైకోసిస్. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఈ టెక్స్ట్లో ఏంటి, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ కానీ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ తూజాన్ నైట్రిక్ యాసిడ్ ఇట్ మస్ట్ బి గివెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సైకోసిస్ అని ఇచ్చారనమాట. సో ద సోరా ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డిసీజెస్ ద వన్ విచ్ ఈజ్ మోస్ట్ మిస్అప్రిహెండెడ్ అని ఎందుకంటే మిస్హ్యాండిల్డ్ నథింగ్ బట్, అంటే మిస్అండర్స్టాండ్ నథింగ్ బట్. సో ఈ సోరా అనేది ఎక్స్టర్నల్ మేనిఫెస్టేషన్ ద్వారా చూపించిన స్కిన్ మేనిఫెస్టేషన్స్ని ఒకటే ట్రీట్ చేయడం వల్ల అది ఇంటర్నల్గా రిప్రెస్ అయిపోయి అండ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద సెకండరీ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఇన్ మెనీ ఫార్మ్స్ అనమాట. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్రానిక్ డిసీజెస్. సో దట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ హియర్ అండ్ దేర్ ఫోర్ హ్యాస్ బీన్ మెడికల్లీ ట్రీటెడ్ ఇన్ వర్స్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంజూరియస్ మేనర్. సో దీన్ని ఎప్పుడైతే ఇంజూరియస్ మేనర్లో సో సమ్ ఫాల్టీ టెక్నిక్స్ ద్వారా ట్రీట్ చేయడం వల్లనే ఇలాంటి క్రానిక్ డిసీజెస్ అన్నీ కూడా ప్రివేల్ అవుతున్నాయి అనేసి ఇంటెన్షన్ హియర్. సో ఎవ్రీ ఎరప్షన్ ఆఫ్ ద ఇచ్ ఈజ్ మియర్లీ అ లోకల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద స్కిన్. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సోరా అనేది అండ్ ఇట్స్ లోకల్ ఎలిమెంట్, అంటే ఇట్స్ స్కిన్ యొక్క లోకల్ ఎలిమెంట్ అనేది జస్ట్ మియర్ ద some manifestation showing externally, but there is the underlying internal miasm, okay, which is the reason for the chronic diseases. So ikkada enti ikkada unna intention entante I'll just read. Look here, every eruption of itch is merely a local element of the skin in which the remaining organism takes no part at all, so that it may and must be driven away from the skin at any time. ఈ స్కిన్ మేనిఫెస్టేషన్ అంతా మనకి ఏంటి, మిస్అప్రిహెండెడ్ నథింగ్ బట్ ఆ స్కిన్ పైన కనిపించే మేనిఫెస్టేషనే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిమూవ్డ్ ఈజీలీ మనకి కొన్ని డేస్ వరకు, కొన్ని మంత్స్ వరకు అండ్ ఈవెన్ ఫర్ సర్టెన్ కొన్ని ఇయర్స్ వరకు మనకి ఆ స్కిన్ మేనిఫెస్టేషన్ కనిపించదు అండ్ వీ థింక్ దట్ ద డిసీజ్ హ్యాస్ క్యూర్డ్ అని. బట్ ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెగ్లెక్టెడ్, ఈ స్కిన్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఎక్స్టర్నల్గా ఈ సోరిక్ మేనిఫెస్టేషన్, మయాస్మాటిక్ మేనిఫెస్టేషన్ ఏదైతే ఎక్స్టర్నల్ స్కిన్ ద్వారా చూపిస్తున్నదో, if it is untreated, if it is not treated properly, if it is neglected, okay, అలాంటప్పుడు ఏంటంటే త్రూ సమ్ ఫాల్టీ టెక్నిక్స్ ఈ స్కిన్ ఎరప్షన్స్ అన్నీ కానీ ఇలా స్కిన్ పైన కనిపించే మేనిఫెస్టేషన్స్ని మనము అండర్లైన్ మయాస్మాటిక్ అనేది కన్సిడర్ చేయకుండా ట్రీట్ చేసామంటే అల్టిమేట్లీ ఇట్ లీడ్స్ టు వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజెస్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఐల్ జస్ట్ రీడ్ అవుట్ ద సెకండ్ పాయింట్ ఆల్సో. ఇఫ్ ఎరప్షన్ ఈజ్ నెగ్లెక్టెడ్ అండ్ allowed to spread upon the skin, then it may eventually turn out that the malignant matter may find opportunity to insinuate itself through the absorbent vessels into the mass of humors and thus to corrupt the blood, the humors and the health. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి క్లియర్గా ఇస్తున్నారనమాట. ఈ పాయింట్లో మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఇన్ఫెక్షన్, కంటేజియస్ అని కూడా చెప్తున్నాం. సోరా ఈజ్ కంటేజియస్ అంటున్నాం. ఇలా ఈ ఇరప్షన్స్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఇన్సెన్యుయేట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు ద బాడీ, బ్లడ్లో నర్వ్స్లో అనేది ఇన్సెన్యుయేట్ అయిపోయి it leads to many chronic manifestations anamata. Next, the ailments which sooner or later are sure to follow. Please note this, ante definite ga this skin manifestation anedi manam repress chesinappudu ee ailments anevi definite ga it is sure to follow. That is the sora which shows itself from within in 1,000 different diseases. Okay, ఈ మేనిఫెస్టేషన్స్ అనేవి క్రానిక్ డిసీజెస్ అనేది డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఈ మయాస్మాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది. ఓకే, ఇక్కడ ష్యూర్ టు ఫాలో అని అంటున్నారు. ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని నథింగ్ బట్ దేర్ ఈజ్ definitely a condition which is leading to the chronic diseases if these skin eruptions are not treated properly. So the sora requires the far more, అంటే ఇప్పుడు దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి, how this sora should be treated ante it requires the far more adequate treatment than the impetuous use of external applications. Okay, cure ane second part lo kuda clear ga istaranamata how these chronic diseases are should be cured anesi. So present aithe manam only nature of the chronic disease gurinchi cheptunnamu. Next, driving the itch into the body. Disease partly acute by chiefly chronic, springing from such a one-sided destruction of the chief skin symptom, eruption and the itching, which acts vicariously and associates the internal sora. So ila external ga kanpichina manifestation edaithe it is driven inside anamata.
okay, from the observations and experience of Ludwig Christian Juncker. So ఇక్కడ మనం టెక్స్ట్ లో లిటరేచర్ లో చూస్తే ఫ్రెండ్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ నియర్లీ 10 pages ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారనమాట. ఇక్కడ మనకి హ్యాండ్మెన్ ఇచ్చిన ఇవన్నీ నాట్ జస్ట్ అజంప్షన్స్ అండి, త్రూ ద మెనీ అబ్జర్వేషన్స్. మనం ప్రీవియస్ స్లైడ్స్లో కూడా చూసుకున్నాము. ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 11 and 12 years of observation తర్వాత హ్యాండ్మెన్ కేమ్ టు కంక్లూజన్ దట్ miasm is the underlying reason. Chronic miasms are the reason for the chronic diseases అని చెప్పాడనమాట. ఇక్కడ ఏంటి మనకి లిటరేచర్లో చూస్తే, ఇఫ్ యూ గో త్రూ ద లిటరేచర్, సమ్ లుడ్విగ్ క్రిస్టియన్ జుంకర్ హీ గేవ్ సమ్ 10 pages ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, ఇలా ప్రతి ఎగ్జాంపుల్లో మీరు చూస్తే కనుక ఈ ప్రతి ఎగ్జాంపుల్స్లో ఇలా నియర్లీ 10 to 11 pages ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఈ అబ్జర్వేషన్స్ అన్నిట్లో ఏమి కంక్లూజన్ వచ్చింది అంటే, see friends, I'll just read out. He observed that the suppression of itch in young sanguine temperament people, followed by theses, piles, hemorrhoidal colic, renal gravel with persons of sanguine choleric temperament, by swelling of the inguinal glands, stiffening of the joints, malignant ulcers with fat persons, by suffocating catarrh, inflammatory fever, inflammations of lungs. So ila itch ante ee examples anni meeru go through the literature once. Okay, నేను ఎప్పుడైతే ఈ సెషన్లో ప్రతి ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ పెట్టలేను కాబట్టి ఈ యొక్క 10 pages యొక్క అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట, ల్యూడ్విగ్ క్రిస్టియన్ జుంకర్ యొక్క అబ్జర్వేషన్స్. సో ఈ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ త్రూ ఆల్ ది అబ్జర్వేషన్స్ హీ కేమ్ టు కంక్లూడ్ దట్ ప్రతి దాంట్లో సపరేషన్ ఆఫ్ ద ఇచ్ వల్ల వచ్చిన కండిషన్స్ అన్నీ ఇలా ఉన్నాయన్నమాట. హెమరాయిడ్స్ కానీ, థీసిస్ కానీ, ఓకే, లైక్ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద ఇంగ్వైనల్ గ్లాండ్స్ కానీ, జాయింట్ స్వెల్లింగ్స్, మ్యాలిగ్నెంట్ అల్సర్స్, ఇవన్నీ వచ్చాయన్నమాట. Okay, all these are observed after the suppression of an eruption. Okay, this is not mere the theory, just assumption kaadu idi, through the observations they have given the conclusion. Okay, like phlegmatic persons is consequence of such suppressions suffered chiefly from the dropsy, delayed menses. Okay, persons inclined to melancholy were sometimes made insane by such repressions. Okay, sometimes the suppression of the itch causes sterility. Okay, ఇప్పుడు ఈ కండిషన్స్ అన్నీ మనము జనరల్గా డే టు డే లైఫ్లో చూస్తూనే ఉన్నాం. వై? బికాజ్ there will be an underlying chronic miasm which was ill treated. Okay, his experience were frequently confirmed by the observations. All such miasms becomes first internal maladies of the whole symptom before their external ascending symptoms appear on the skin. ఓకే, ఇక్కడ ఒక డౌట్ ఏంటి అంటే, ఇవన్నీ నథింగ్ బట్ అంటే స్కిన్ మయాజమ్స్ బికమ్ ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ మెలడీ. ఈ ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ మయాజమ్స్ అన్నీ ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ని క్రియేట్ చేశాక, హోల్ సిస్టమ్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యాక అప్పుడు ఇది స్కిన్ పైన అపియర్ అవుతుందా అనేసి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనమాట. సో సోరా ఈజ్ హిడెన్ ఇన్ ఆల్ ద కండిషన్స్ ఇన్ విచ్ ద ఇరప్షన్స్ అండ్ ఆల్ ది అదర్ ఫార్మ్స్ టీనియా క్యాపిటిస్. సో సోరా అనేది మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నట్టు నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇచ్ డిసీజ్, ఇట్ మే బీ మేనిఫెస్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టీనియా క్యాపిటిస్ కానీ, ఓకే, టెటర్, ఇలా కొన్ని కండిషన్స్ ద్వారా అనేది సోరా ఎక్స్ప్రెషన్ అవుతుంది కానీ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనీ ఇచ్చింగ్. సో ఇలా సోరా యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ని సప్రెస్ చేశాక ఇంటర్నల్ మాన్స్టరస్ డిసీజెస్ అంటే నథింగ్ బట్ ఒక ఆర్గానిజం, హోల్ ఆర్గానిజంలో క్రానిక్ డిసీజెస్ అనేది ప్రివైల్ అవుతుంది అనమాట. Okay, next, miasmatic maladies which show peculiar local ailments on the skin are always present at internal maladies in the system before they show their local symptoms externally upon the skin. మనం ఇంతకుముందే చెప్పినట్టు లోకల్గా కనిపించే ఎక్స్టర్నల్ symptoms అనేది it is not the exact picture of the disease. There will be the underlying origin of the disease. So that is nothing but miasm అంటున్నారనమాట. సో ఈ లైన్ ఇంకోసారి చూద్దాం చూడండి. miasmatic maladies which show peculiar local ailments on the skin are always present as internal maladies in the system before they show their local symptoms externally upon the skin. So whatever the external manifestations we are seeing through our senses is not only the disease, original disease, అది ఎప్పటికి కూడా ఇంటర్నల్ గానే there will be the internal origin of the miasm always.
And ఇంకా ఏంటి, in case of acute diseases, after taking the course through a certain number of days, the local symptoms together with the internal diseases, it won't to disappear. won't అంటే నాట్ అని కాదండి ఇక్కడ. సో సమ్ లిటరేచర్లో వర్డ్స్ అనేవి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. won't అంటే నాట్ అని కాదు. ఇట్ won't to disappear అంటే డిసపియర్ అయిపోతుంది అనేసి. అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అక్యూట్ డిసీజెస్లో ఈ లోకల్ సిమ్టమ్స్ కానీ ఏదైనా కూడా అక్యూట్ డిసీజ్ అనేది యూజువల్గా వీ ఆల్ నో దట్ ఇట్ కంప్లీట్స్ ఇట్స్ కోర్స్, ఓకే, ఎదర్ విత్ క్యూర్ ఆర్ విత్ ద డెత్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్. అలా ఇట్ లీడ్స్ టు డిసపియర్ అనమాట. బట్ వేరాజ్ ఇన్ క్రానిక్ డిసీజెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ది అవుటర్ లోకల్ సిమ్టమ్స్ మే ఎయిదర్ బి డ్రివెన్ ఫ్రమ్ ద స్కిన్, okay, or may disappear of itself, while the inner disease, if uncured, neither wholly nor in part ever leaves the symptom. On contrary, it continually increases with the years unless healed by art. Chronic disease లో ఏమైతుందంటే దిస్ స్కిన్ మేనిఫెస్టేషన్ అంటే ఏదైనా లోకల్ సిమ్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో outer local symptoms, it is driven inwards అనమాట. it is driven inwards, and if it uncures, okay, if it is uncures, if it spreads to the all the systems of the body, and it continually increases, okay, chronic manifestation అనేది still it increases year by year, okay. So friends, again it is given some stages of miasmatic illness, how the miasm is expressed in the form of some stages అనేసి. Initial గా there will be the time of infection and spread of infection to the whole organism and breaking out of the external ailments. మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నవన్నీ కూడా ఒక సింపుల్ స్టేజెస్ ద్వారా చూసుకుంటే ఏంటంటే సో వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ టైమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ అని చెప్పాము. అంటే టైమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది అర్లియర్, అంటే అర్లియర్గా, ఓకే, సోరా అనేది ఇట్ ఈస్ కంటేజియస్ అని చెప్పాము. ఓకే, ఎదర్ ఇట్ మే బి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ జనరేషన్ టు జనరేషన్. ఓకే, టైమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ అండ్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ టు ద హోల్ ఆర్గానిజం. సో ఇలాంటి ఈ సెకండ్ స్టేజ్లో కూడా మనకి ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ కనిపించవు. ఓకే, క్రానిక్ డిసీజెస్ అనేవి ఇంకా అప్పటికి ప్రివేల్ అవ్వవు. సో ఈ సెకండ్ స్టేజ్ నుండి స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ టు ద హోల్ ఆర్గానిజం అండ్ బ్రేక్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఎయిల్మెంట్స్. అంటే ఓన్లీ మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఎయిల్మెంట్స్ కనిపించినప్పుడు మాత్రమే వీ కెన్ ఏబుల్ టు కన్ఫర్మ్ దట్ there is some disease prevailing in the body అనేసి. సో దిస్ బ్రేకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఎయిల్మెంట్స్ అనేవి ఇట్ అగైన్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ సమ్ ఎయిల్మెంట్స్ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు సమ్ మెయింటైనింగ్ కాజెస్, ఎగ్జాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్, వీటిపైన డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. సో హౌఎవర్ ఈ 3 స్టేజెస్ అనేవి usually the it explains about the stages of the miasmatic illness anamata. So the external appearance demonstrates the completion of the internal development of the miasmatic malady. మనం repeated గా ఇదే చెప్పుకుంటున్నామండి. okay, what does it mean అంటే whenever there is a internal development, complete internal development అయిన తర్వాత and then only we can develop the external demonstration అంటే external symptoms అనేవి మనకి కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ ప్రతిసారి నేను ఐఎమ్ రిపీటింగ్ నాట్ ఓన్లీ బై ద స్కిన్ ఎరప్షన్స్, ఇట్ మే బీ ద ఎనీ సిమ్టమ్ లైక్ ఎపిస్టాక్సిస్ అని చెప్పుకోండి, లైక్ ఏదైనా పైల్స్ అనండి, లేకపోతే ఎనీ మెన్స్ట్రల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అనండి, ఇవన్నీ నథింగ్ బట్ ఎక్స్టర్నల్ మేనిఫెస్టేషన్స్ చూపిస్తున్నాయి because of the internal miasmatic malady. okay, throughout the body అది స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు and if at all there is any external maintaining causes కానీ exerting causes కానీ ఇలా కొన్ని కండిషన్స్ లోనే it is manifested outside in the form of diseases. okay, hope you all understanding what I am saying. అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అక్యూట్ అండ్ క్రానిక్ డిసీజెస్ ఎలా ఉన్నది అనేది అనమాట ఇక్కడ మనకి డిఫరెన్స్. సో we usually know the difference. okay, what does it mean? Acute disease అంటే all the acute miasmatic diseases possesses the process. for example, fever with eruptions ఉన్నాయి, it completes its course within a few weeks, okay, 2 or 3 weeks, and it will extinguish them again, okay, and of itself extinguish them again. okay, next, or if not cured means extinguish them అంటే
it will be not appearing, and if not cured he is killed by them in short period. Adi anamata chronic disease yokka nature. Whereas chronic acute disease yokka nature. Then whereas chronic diseases enti ante, in chronic diseases we know that miasms remain in the organism during the whole life, increases with year to year. Okay, this is the main difference anamata. This is the reason why the chronic diseases is will be throughout the life for longer period. Okay. Next, in case of venereal diseases, chancre, it is healed through external applications. ఇప్పటి వరకు మనం సోరా గురించి చెప్పుకున్నాము, అంటే why because most of the diseases are due to సోరా అని చెప్పుకున్నాము. Whereas in case of syphilis ఏంటి, some venereal diseases అనుకోండి, if the chancre appeared externally is healed with the external applications, so we think that the disease has healed, but the miasm ఏదైతే ఉందో, this chronic venereal disease remains in the organism as syphilis. So the disease origin అనేది still it will be there in the organism, and even though the chancre is disappeared through external applications and all, ఈ disease అనేది, syphilis అనేది, it will be aggravated. Okay, aggravated, and if it is not cured internally, okay, it increases year by year until the end of man's life. So psora or itch diseases has its origin like syphilis by the removal of local manifestations without proper internal cure. So external cure అనేది కాదు, nothing but removal of the external manifestations కాదు, nothing but అది miasmatic, what we say the psora అనేది, psoric disease అనేది it must be cured అనమాట. Psora is contagious and spreads quickly. Why? Because it is contagious and spreads quickly అని అన్నాం. సో ఏంటి ఇక్కడ ఇంటెన్షన్, either it may be psora or syphilis, external chancre ఏదైనా కానీ, it is because of the psora. Okay. నెక్స్ట్ సోరా ఏంటి, సోరిక్ యొక్క రిప్రెషన్ తర్వాత వచ్చే లేటెంట్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి, లేటెంట్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ సోరా అంటే నథింగ్ బట్ లేటెంట్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ సోరా అంటాం అనమాట. ఇవన్నీ ఏంటి అనేవి మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో డిస్కస్ చేద్దాం. టిల్ నౌ ఐ హోప్ యూ గైస్ ఆల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజెస్. ఈ సెషన్ విన్న తర్వాత ఏంటంటే మీరు కూడా గో త్రూ ద లిటరేచర్ దట్ ఏంటి క్రానిక్ డిసీజ్ యొక్క నేచర్ ఏంటి, అసలు హ్యానిమన్ ఇలా క్రానిక్ డిసీజ్ యొక్క నేచర్ని ఇవ్వడానికి యొక్క రీజన్ ఏంటి. ఓకే, అదంతా మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్. Will be continued with the other session with the same topic from the psora. Psora యొక్క symptoms ఏంటి, the next latent symptoms of the psora ఏంటి. ఓకే, ఇది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద క్యూర్. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేచర్ ఆఫ్ ద క్రానిక్ డిసీజెస్ గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత క్యూర్ అనేది ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ miasmatic diseases అనేది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ దిస్ సెషన్. Meet you all in the next session. Take care. Bye bye.